Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to Wednesday League, this new season 23. 30-and-up Reinforced Cup with our first game of the night between the Dian Resort Splashers and the Joy Pharma Force. Calling on the first five for the Dian Resort Splashers, wearing jersey number 16, Day Now. Lehos kasi. Lehos. Wait lang, ang music. Yeah lang. Lehos kasi. Lehos ay ano, Bluetooth. Kaya ako din lang. Ako na lang. Wearing jersey number 8, Bo San Juan. Wearing jersey number 7, Mads Padilla. Wearing jersey number 27, Juke Santos. And lastly, wearing jersey number 24, Jason Adaro. Now calling on the first five for the Joans Pharma Force. Wearing jersey number 24, Ox de los Santos. Yeah lang dyan. Wearing jersey number 11, Dean Hassan. Wearing jersey number 0, Yeah lang. Kaya lang yun. Baka tormenta ito na stop. wearing jersey number 0, Alvin Espina. Wearing jersey number 1, Raymond Tan. And lastly, wearing jersey number 6, Chocho Ko. Wala kayo mesa. The best na. Hindi, kasi All-star game. Dito lang ako sa site mo doy ah. Di ba ito nag-on? Iurong natin itong mga gamit oh. Baka ma-arte lang yan sir. Diyan. Dito na. Ma-arte lang talaga. Basa. Hindi, ako lang ito. Stable lang. Stable, hold, 7 shot clock. Hello, good evening. Quite a bit hectic today. We are opening up the first game here Wednesday quite early. Joke Santos, Kobe. Grabe na yun. Santos. New season, new import. Bago-bago na ang pasok labas. May trade din naganap between Joe Ansen Dians, di ba no? Oo, tingnan mo sino ngayon nasa ano. Si Chok and Patrick. Oh, both tapos sa Yes, palitan Jason at saka si Justin de Pamalo. Good trade for both teams. para mabalanse lang din ang ano Yes pwesto. po. One basket. Good. No basket. The second one. 2 to 3. So, freshen up po mga players natin. Quite diretso na agad for the new season. Maranang antay-antay. San Juan. Teardrop, good for two. Bo San Juan. Grabe naman yun. Si Servo, one hand shot.
Pass it Nin. inside. Nin not taking a lot of time. Gets it down. Nin Hassan. Magandang matchup sa baba. Nin at saka Jukes Santos. Ox ahead of the pack. Stop. Good for 2 for Ox. Ox de los Santos. Tayo na lang. Para makita ko pa eh. 14 to shoot. A lot of movement here. There. Ball off the pick. Can't find the open. Jason to J. Lau. Yun. J. Lau, di reverse. J. Lau. Six, 7, 1 point lead for Joe and Sparmo 4. Chok, chok. Raymond Tan, good for 2. Raymond Tan. Back-to-back baskets on the offensive side for both teams. Scoring quite evenly here. A score of 6-9. Mads outside for the arc. 3! Mads Madrigal. 3-pointer. Grabe naman yun. 3 score Padrigal. Abot ball. Good San Juan for defensive rebound. J. Lau. Down Close, the close. lane. Good for 2. J. Lau. Ox. Can't find the angle. Tunin on top of the key. Yeah. Nin Hassan. Abot man. Excuse lang, JD ko, PS. Ay, dito tayo. Dito tayo sa bench sa kabila. Team Joans tayo, Team Joans. Team Joan na kami. Score is tied 11 all 6 minutes and 8. Magandang matchup for the first day for new season. Dalawang kong pala magkakampi na. Chok, chok. Let's go. Literal magkapatid. The two brothers connection. Ox finds it. Ox de los Santos. Ball's good. Pressure defense. Nice. Beautiful pick. Ox bumps once. Goes up. A bit off. And Juke is there. Shoves it away for J. Lau. Back to Juke. Drops it. Mads. Still saves it. Diane's possession. Backdoor. No one's looking. Woo! Pasok pa rin. Grabe naman yung ano nun. Love pass. Yung love pass pa lang mismo. Sabi ko, hindi nakatingin no. Dinaan tayo. 13-40. Yes, po. Joan's one of course. Lipat tayo dito. Welcome back, Joe Santos. Nice. No count. No countdown, no count. Sabi ni Sir Bo. Found the floor for inbound here for Joan. Kuntaya entrance. So sabihin ko na sabihin ko ng advance sa mga players na hahabol or maghahabol. Chok-chok. Chok basket.
Foul and one. Foul ni Mads. Basketball foul on jersey number 7. First foul 7, first foul. Actually, malakas na din ngayon ang addition ni Axe dito sa sa Joans kasi for playing point, di ba? Kulang man sila at point eh. Kaya kinuha nila si Axe para import. Ayun. Goes to the opposite side. Axe de los Santos. May point na sila kasi sino ba yung point nila dati? May pamay. Init. Kasi na ba sa Dayan? Justin. Si Justin. Mads Padigao. Si Emil, si Peter. Hindi ba dito si Peter? Hindi ba? 40. Ano sira ba yun? Ayaw mo kasi yung playing point. Aldrin ang second option nila. First option is Kimil. Emil. Job Santos. Foul. Kaya parang sakto na kinuha nila si Axe. Uy, Mark Bicaldon dito na. MVP All-Star. MVP. MVP All-Star season. All-Star. Job Santos. Wow. First medal is good. Lakas ng tulog ng net. Kakaano niya lang yan eh. Kakaayos niya lang ninyo. Ang net, hindi ang ping. Good. Good free throws. Pasok lahat ng free throw ni Joke Santos kahit yung bonus. May isang bonus na di ba, foul and one? Tama yan. Raymond, gumusot. Mads agad. Open sayang. Para dito Woo! Bosan Juan for 3! Nangapan yung kalamangan ng Dayan. SP na. Inside cut. Too much on the glass. Here comes Dayan. Dayloud. Isa pa. Pasok. Isa pang Back-to-back three-pointer. Axe bawiin. Hindi, in and out. Umikot. Palikod. basket time. Ay, sa kanan yung jersey. Aki. Ay, isa ka. Cancel yan, cancel. Para ako na, no? This, basket time. Charge timeout. John's Pharma Force scored 26-19 in favor of Dayan Resort Splashers. Puro muna tayo. Ipit-ipit na ako dito dyan, no? Para, hindi, lapit lang tayo dito para makaupo yan sila. Silang player tayo. Siksikan lang tayo dito eh. Nakiupo na tayo. Team Joan tayo, Team Joan. 2-0. 2-0. Buyongs eh. 2-0. 2-0 din, ano? Okay lang. Noy man na house rules si Kosa pero 2-0, crazy. Okay lang. Hindi, 0. May iba. Hindi ko alam. Dela Santos.
Short. Grabe naman. Inside. Hassan. Wanna put it back. Grabe naman yung rebound ni Aston dun. Joe Santos babawi. Kicks out. San Juan, another 3-0. Nice hit from behind. Axe recovers. High pass. In. Oh, almost makes it in. Sayang ng hook shot nun. 49 seconds. Patrick, oh, traveling. Maling Euro step po tayo, sir. Chok. I think yung try niya Euro step pero siguro mali lang ang pag-timing niya sa pag-gather nun. Eh. 45. 40 seconds. De Los Santos. 10. Nice cut. Cut. Yes, sir. Down. Aldrin Espina. 25 seconds. Second left, first quarter. Nice tap. Dela with a float gets it down. Mantikay ba? 3 seconds. And a foul there for Jason. Jason. Good ball for Jason. So, seconds winding down naman din eh. Titira yan! Sayang! And the first quarter. Score 28 to 23 in favor of Diane Resorts Blasters. Punta. 1, 2, 3, 4. Si Brad, later second quarter siya magpasok. Mga 3 minutes ata. Kulang ka? Kulang ako 3 points. Kulang ka, Tres? Oh, may nag-stress ba? Wala man. Twos lang ako maalala. Ken ba? Kulang ako 3 points. Bakit kaya? 3 points? Dayan side, Dayan. Tama na yung score mo sa tayo. Kulang ka, Tres, Joans? 3 points talaga kasi pag free throw. Aldrin Toon, meron. Meron. Nin, Chene. Oh, 3 basket cover on Petro. Si Raymond, isa lang man. Oo, isang 2. Second quarter na po. Backdoor, deny. Last touch for Raymond. But deny the backdoor pass. 15 shot clock. Op. Liston po tayo. Pagkatapos nito, daan muna 7-Eleven. Tingin mo na ano meron. Tingnan mo ano meron dito. Rebound. Mondo. Kick out to Edison, short. Kita pala jersey ni Edison. Not to. Oo nga eh. Depa Milan, 7. Kinuha niya yung jersey ni Selvin Giganto. Baka ang powers pupunta sa kanya. Luka Doncic number. Raymond. Huli. Oh, ball for Kankan. Pass it all the way. Justin secures it for the finish. For Justin from Milo. Ryan. Pick. Algin will pull it up. High shot.
just slightly over inside the rim. Justin again. Goes for reverse. Gets a foul, but it will be, what? Shoot for 2. And Justin will go to the foul line. Kulang ka, Tres? No, first quarter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20. Oh. Wala. Wah. Tinatamaan kasi na to rim. Si Shalay, no? Counted pa kailan din. Hindi Hindi naman lumabas. Pag lumabas, hindi yung counted. Emil forces his way through, kicks it out. Raymond, favorite shot. Oh, good. Dapat na pamaila tumatakbo. Labas. Tumuhon nyo. Ooh, short. Push! Kaya! Low Hot pass! sayang. Nakalusot yung pasa ni Gimil. Yung conversion na lang. Depa Milo. Bangsa. 2 for 3. Justin Milo, 3-pointer. Umiirit si Depa Milo. Ryan forces his way Ryan. through. No good. There comes Basiri. Salazar. Tankan inside. Munyo turn around. Ooh, Sham Short. Reset. Tankan. Depa Milo again. No good. Nagsaya naman yung dream shake ni Alvin Munoz. Yeah, right. Turn around dream shake. Will Chamberlain move yun? Basket down. Naabutan ko ang paa. Uniform ni Gimil. Yeah. Swak. Bang. 3-pointer. For 26, 8-point lead pa rin to. Monyo. Topas Liri. Ooh. Oh, loses the ball. Nice defense for Kimil. Nice stop by Justin. Save. Ball is still good and live. Aldrin will force it. Force ball. Monyo. Ang layo. 14, Ryan. Malayo masyado nun. Espina. Ay, lumabas na naman for their support for Espina. Ayaw talaga bibigay. Basket, ano? Low pass. Benson. Basket go. Timeout daw. Basket timeout, Makil. Basket timeout. Timeout. Charge timeout. George Pharma Force score 36-26 in favor of Giant Resort Slashers. Sudaw agad na. Mahalas. Sige lang. Back to the ball game. Ay, oo. Basket. Oh.
Emil. Camille, good for Jimmy Cole. Cut pass, Justin. Scoop na. Justin De Pomalo again. Justin Romano. Look like komportable si Justin ngayon sa bagong team niya. Emil. Finds the finish. It's a Bye! foul in every zone. Kala ko basket ka. Ganda na yun eh. Twin. Hezzy, cross. Straight to down the lane. Up it goes. Gets the second one down. 38-29. Oh, score ni Emil pala no sa quarter. Emil. Scoop down. Two for two for Kankan. And the bench getting heated dito sa side sa Joans. Narinig na talaga eh. 11-point lead for Dayan. Ryan finds the glass. Ryan Violet. Nice hand up by Aldrin. Emil down straight the middle. Basket gone for Camille. Time out. Reiki rin lang. Kainin ka pa ngayon ng ano. Pagod na ako. Ay, lock ba yan, no, door? Camille. Takes the three. Ricardo. Two. Aldrin Espina. Ryan, Kankan still recovers. 5 na lang yung kalamangan ng Dayan. Kicks it out. Fires the three. No good. Goes up, floats it up. Can't find a glass. Edison. Kankan. Oh!
Pass was not ready. Raymond Tan. Grabe na minagawan pa ng paraan ni Ricky. Doon yung si Edison sa Edison. kabila naman. Edison Herrera. Back and forth na to. Takbuhan. Kasalanan pa sa iba. Okay, Bryce. 40. Top of the foul line. Bullock. Oh! Kimil Ho. Pag 2 minutes na sila magpa-foul. Hindi, magpa-penalty. Foul for June. Mismatch there and able to take it up. Nice, Mark. Abot ka na, Mark. Raymond goes glass. Almost makes it. Justin. Oop. Lose the ball there. Good D there for Aldrin. Take lang. 2 minutes left. Ryan finds the bump. Almost makes it in. Ricardo. Sobrang Raymond. Give and go. Beautiful play. Basket, grab! Warning for penalty. Tigas naman nun. Tigas ng ring. Ball there, all go D. Email tries to go behind. Aldrin Espina. Foul Mark Lucaldo. Basket count for Ryan. He will go! He will call for 3. Iklang iman pa naman. Nice block by Edison. Lock by Edison. Nice block. Lock ni Ryan. Actually, sakto naman. Bigay kay Brad niya mag-ano sa kanya eh. It's either makatira talaga si Brad ng Hail Mary. Nga eh. Time out. Time out.
hindi na kasi nila magamit sa ano eh. True, true, true. Okay na. Dito sa bangko. Dito sa bangko. Bangko. Una yun, otro. Dos lang man siya ni Akio. Di ba, mucho pa siya? Or nandun? Guardia, Brad the guard. Nakasang pataas. Ala na. And the first half, score 43 to 48 in favor of Jaws Pharmaforce. Going to the third quarter with 43 to 48. Walang pahuway ito kay Aldrin. Bigay todo muna hanggang ano. Second half na po, third quarter. Finds the way in. We'll get the foul on the way up. Ball 54. First ball 54, first time. Yo. In straight down the lane. Joke is kabila. Fox Santos. Duke Santos. And turns it over there. With finger roll. Alvin Munoz. 4-0 run for the Youngs. Nin kontra Munoz sa baba. Pero may foul. Ball premium, first foul. Grabe naman. Grabe yung physikalan sa third quarter. Laban ng mga higante sa ilalim. Kaya nga eh. Labanan ng mga higante. Good for a second basket there for Need. 47-50 leading by 3.
J-Lao, foul line. Iwan ni Juke. Trabaho talaga sa Juke. Spin move. Nyo. Alvin is down. Fine glass for Juke. Juke Santos. Kimil gets it Kimil Kong. Kimil Kong, three-pointer. Umiinit na si Kimil. Juke. That was good. Off six. Nice shove there. Hard shove for Ox. Ox de Santos. Tigasan Grabe naman yun si Ox. Sakto lang din niya pagbigay niya yung shove nun. Hindi Kaya, na-extend. Ganun lang talaga oh. Tigasan talaga to. Juke finds an opening. So, Robert Jason skying high. Again, Huli sa huli bola. ninin kaso yung bola. Volleyball! Bola! Volleyball! Out of bounds po tayo. 6-point lead for Giants. Ay, Johan sa palang lampak. Ngayon ka naman. 14-14. Kiremi ha. Ba't tumanay? Kambya, kambya. Justin, titira na yan sa labas. Depa Milo, sobra. Ak Santos, tumatagpo. Bola na sa baba. J-Lao to Justin. Out he goes. Basiri to Juke. Spin move. Down the floor. Out of bounds and the ball goes back to Joan for the defensive stop. Oh. Sa ano yan siya? Sa pablings yan siya ipasama. Ay, hindi sa kamayan. Kamayan na to. Kumaya ba? Ay, oo, kasi ano naman yan? Need. Back again on the inside. Nice step by Juke. Nakaabot nun. Juke. Step back. Long two. Almost. Good axe. Kimil for 3. Bang! Three-pointer. Turn around. Wow, sayang ako yung kay Alvin. Si Axe. Uuna na yan. Full What a stop. crossover. Block by Depa Milo. Load up lang yun. Patalon pataas. Bola lang din. Joke sa trap pass ng mundo. Ilabanan ng mga ikamte. Ayaw. Magandang laban talaga. Sa rebounding pa lang nga eh. Give and go. Fowler. On the floor pa rin. Oh, nakinuha din si Toto sa Pablings. Welcome back to Toto Ascanio pala no sa Pablings for the next game. No good. 49-58. Joan's quite in the lead here by 9. Arato kanina yung Gaya Giants na. maya J-Lau corner. short. Rebounding talaga dito ang ano nito. Ang fights.
Okay. Rebounding ng mga picks, no? Going for an ISO here. Umusot. De Los Santos. Kick out pass. Imilicek by Kimball! Sabi naman si Siotti, kondisyon. Depensa, hindi rin may iwan. Pasirit. Pero may foul. Nakapag-iwas si Juke noon pero nasanggain dito niya, oh. Dito tumama. Pag gano'n niya, pinatama niya dito ang kamay, oh. Biglang dos. Ting kalaman. Galit. Good. Substitution. Ikaw din dyan. Huwag nice one ka din. Team Joans. Nasa Johan's Parma fourth bench kami ngayon. Ang kasama ko. Kulang kami ng upuan pero sige lang. De Los Santos. Step. Need. Ay! Short! Sayang Looks naman like papasok pero short pala. Akala ko nun eh. Straight na yun eh. Kaya nga eh. Straight na yun. Sakto talaga yun. Ayan, atake agad. Santos. No, good for Joke. Nice push up. All good there. Axe de los Santos. Shove push niya. Hindi niya nakuha ng bola. So, live dribble pa yun. Pagka niya, 1-2 siya. Yeah, okay. Good lang yun eh. Ay, nako. J-Law in and out. Ayaw, pibigay ni Nin. Hawak niya talaga. Ayaw niya muna i-cross ang bola. Ganun lang siya. Foot, pero ang bola hindi. Axe again. Nice shot. Fades it away. Oh my God! What the fade? Nakapagtigil yung si Alvin nun. J-Law. J-Law! Actually, as of this time, dapat dahan-dahan ng Johans, no? Pero ito man laro nila, takbuhan man. Ryan bombs. Fix it out. Kimil again. Kailangan niya nabantayan si Kimil. Huli ni Basiri. Here comes Basiri. Stop, pop. Behind the back. J-Law in and out. Kankan Basiri. Ryan. Derecho si Ryan. Good for two. Ryan Tayo. And a turnover there for Dayan off the inbound. Sayang naman nun. Sobrang nagmamadali kayo ng habol. So ano yun? Inbound? Na-topic. Topic ba yan? Ay, hindi. Parang- Turnover. Oo, turnover. Titira na. Nin. Titira yan. Titira nga talaga. Short again. Forward pa. Okay naman yun kasi malayo naman din sila ni Juke nun. Eh. Padrigaw. Behind the back. Bang. Unyo, no? Get another rebound for me. He will make his way. Turnover. Sayang naman nun. Padrigaw in the open lane. Huli ni Ryan yun. Inabangan ni Ryan yun. Ayaw niya.
Monster Vlog by Ryan. Raymond Tan. Raymond Tan! Beautiful conversion there sa Joans. 12 na naman yung kalamangan ng Joans. San Juan for 3. In and out. In and out talaga nun. Axe. 40 seconds. Calling for ISO. 10 to 35 seconds. Titira yan. Nin. Pasok na. No good. Padrigaw. 5. 20 seconds. Zone out to San go. Juan. Ayaw. Ayaw talaga for San Juan. Foul. Pao ni Edison sa likod. Rebound there eh. 18 for the rebound and back. Reaching back. Third ball, 18, third ball, 30 seconds. Ten, 5, Pasok. De Los Santos. Beautiful finish for Joke here for the Joans. End of third quarter. Score 55 to 69 in favor of Joans Pharma Force. Bali finish. Right down the line. Nakangin na siya. Nagtanggal yung cellphone ko doon. Hindi. Real. Si ate yan. Fourth and final quarter. Jason. Jason Derulo. 55-69. 40 shoot. Alvin Munyo. lumusot. In Ayaw. and out. Nakalusot din siya sa pag-reach in ni Raymond nun. Kaso, hindi lang nakapasok. Katasop. 14 point dit mayawak ang Joans. Ball is live, Raymond. Sobra. Here comes Bass City. 1, 2. Huli pa rin Nin. What a block, sabi ni Brad. Instant replay. Meron sa natin instant replay niya. Mahina. Basket count for the Pamilo. Basket call, follow jersey number 1. Third ball, jersey number 1, third foul. One throw. Talyayaw. Laro din yan. Load lang. Yun yung mga iga-agaw ko sa States. Dito na sila. Balik lang sila kung iba. Dito man sila. Matagal lang sila dito sa ano. Kicks it And agad. one. Good Pasok! for three.
for San Juan, 3-pointer. Biglang 9 na lang. Jason. Kuya Ax. Excuse you, kuya. Ball down. Op. Swimming po tayo. May pool pala dito. Pagkan. Takes it out. Bo, isa pa. Bo, isa pa nga! Bo, San Juan. Back-to-back 3-pointer. Oh, binawang run yun. 6-point lead na lang for Joans. 8-0 run. Habol. Nagmamadali ang Joans eh. Actually, yun malalaro nila per time lang tara kailangan. It's okay. It's down to 6 na lang. They need you. Later. Yes! Ngayon lang yan. Guess lang yan sila for now. Agis. Oo. Jenny, kuya. Tayo, kuya. Oh. Si... Pasok. Ayaw. Alvin down the lane. Corner. Kasi lumusa sa dalawa. Laban na. Kasi yung nag-dribble niya pag ano niya, tapos pinick up niya. Kick out niya. John Nurse in the house. In, short. Oh, isa pa. Dirty na naman for San Juan. down 2-3 na lang yung Giants. Grabe naman si San Juan. Ay, sino to? Si Tracy McCready? Si T-Mac ba natin to si Serbo? Ilan seconds lang yun? 3 na. Ay, wala pang score yung Joan sa fourth quarter. Delikado to, sir. Ati balik ko ya. Joan, Patrick. Yes. Foul basket counts. Basketball holders, 3 Basket counts yun. Pasok ni Kimil. Basket count? Basket count. Basket count for Kimil. Yung take off yun na free throw line eh. Yung pick up yun na bola. Three-point play. Bo! Kala ko mainit pa. Duke, step back. Ayaw. Naghanap talaga contact si kapag one-on-one sa ilalim. Masyab, hindi. Kick out niya eh. At least hindi siya takot. Kahit ganun, no? There comes Santos. Go. Lumusot. Same ball.
Lau forces his way. Good for 2 for J. Lau. J. Lau. Well, may tama ma din si Nin eh. Kamuta men. Actually, tama ma din si Nin. Hindi ako double foul most likely kay if mag double foul to, mas magdalala to eh. Kaya foul lang siguro si Adu Muñoz kay defensive side, di ba? Actually, saktong seal lang sa'yo dyan, no? Parang saktong seal lang man sino, no? Hindi. Bigayan lang yan ng bigs. Bigay ng bigs. Pero nareklamo ni Lin kasi, yung old school, yung trip ng old school dati, na ipit-ipit ng kamay. Warning sa 20 Anspo. Warning none for Anspo. Pero foul ko na Alvin. Possession ng Joans. Lang. Basta wag tawag yung tamang foul, walang foul na yun kay Alvin Muñoz. Walang problema si Nin kasi tama ang tawag foul. Wala siya problema with Anspo. Warning. Wala problema para sa akin si Nin, wala problema sa kanyang Anspo kasi alam niya na after na yun eh. Pero dapat tama yun foul lang. Basta foul doon, okay. Or what, Sinta? Kasaman. Kay Alvin kasi defensive foul talaga kasi pinapalaki mo. Okay, buti na handle lang to. Yan, sinita tulad dati. Hindi. Bait na yan. Straight na yun siya. Basta tama lang call nyo, wala siyang problema. Short na nun. Opposite side. San Juan. Another day for San Juan. San Juan. Three-pointer. Pochit is on fire. No miss for fourth quarter. Di ba wala pa siya miss? Wala pa. Kaya nga wala pa miss. No miss pa to. No miss. Ayman. Short. Ayan. Para makabalik sino sa depensa. Boss. Live. Check it my nice one. Santos. Pass to the corner. Muñoz, no good, but boss has one for open. Sorry lang. Maling point lang. Nalilito lang pa miso. Pero tamang call yun. Nalilito lang sa feed. Actually yun, dapat siguro nag-point siya dahil wala. Ay, wait lang. Dito pala. Pantan. Grabe ang reboundan.
ano lang talaga na abot lang talaga konti yun lang. Pero okay na yun, up. Grabe. 71-72. It's one. Tie ball game. Si Kimi lang nakascore yung N1 play. Ganun ba? Oo, nga eh. Kimil. No, good. Pero sa kanya yung offensive rebound, titira ng try si Kimil. Ayun lang na si Kimil! Si Kimil lang talaga yun ang bubuhay ng offensive for Johans. Sit out. Kan. Short. Rebound po tayo. Juke. Kabot. Grabe naman si Juke. Delta. Wala. Same over. Sabia. Both are down. Juke tsaka si Raymond. Bigla lang ng parang Nagpitik. May pitik. no, parang may pumitik ata ang muscle sa dito sa shin party ni Raymond eh. Dalawa nga sila ng down eh. Parang nawala ng forsa. Na-stretch lang siguro yan, overstretch na ganun ba? Teka lang. Duele. So, kailan pala ng shin guard ngayon ng wait lang, hawak muna. Jersey, asa ba? Asa ba? Stick. Oh, yung bukol siya dahil. Bukol siya dahil. Shin pa talaga kaya. Kumansin ka, mga naglalaro ng World Cup ngayon, may shin guard. Makabasketball sila ko na yung shin guard. Force na yan. Tira yan. Yung cold block ni Kimil. Pero warning for penalty na una. Joan, so delikado. Dede Pamilo at the bonus line. First free throw niya. In and out. Wala pa nga dumating ang bola, tumakbo si Justin. Nice D. Ay, nakapak.
Kimil for 3 again. Muntikan pa ba din? Pataas na pataas. Warning for penalty din. Ball to see. Good for 2. Crucial free throws lead in the fourth quarter. Man naman switch kunin. Kapag diretso na. And the ball just goes straight balik. Huli, ball, takle. Another block by Neil. Pasire. No. Dinalis nila si Bo. No. Oh. Actually, nasa si Bo? Wala si Bo sa ano. Kaya niya kasi mababa eh. Basag kamay. Oh, team's penalty na to. Or parang mas pabor pa man sa Joals kasi para t-shoot na ano nila eh. Oo. Ball 40. First ball 40. First ball. Na-stock up sila sa 72, no? Kaya nga, sabi ko delikado ang ano eh. After ng tie nila, dumidiretso ng Joals eh. Crucial pero interest ni Kimil. Sabi yung pinapahaba pa muna konti eh. Ilan to? 5-point lead lang. Ora kita, ora. 40. Switch. Mismatch. Force inside, kick out. 54-3. Off the mark. Sakto na in play. Switch, mismatch, may mag-help, kick out. Inbound. Tap ni Juke. Lumabas ang bola.
Foul! Foul. Actually, parang same time lang tayo. Oo. Ako lahat ng intro ni Pamalo. Wala. Habol nila eh. Sila pero hindi sila na-convert. Pang Milo. Kimil. De Los Santos. Kimil cold-blooded. Kimil! Kimil goal on three-pointer. Grabe naman yun. Parang kanina lang, ni-replay lang. 81 in favor of George Farmer Force. Your stats. You have one still. Kung outside, no foul or dale foul. Dale foul yan lang kasi penalty naman din eh. At least behind by 2 lang or tendency behind by 1 lang sila tapos possession sa kanila pag pa-foul naman ulit. Switch lang possession. Wag lang tres, di ba ang habol nila? Oh. Inside paint. Let nila no inside. Outside lang nila i-foul, pwede. Grabe namin palitan ng tres. Nin with a big rejection. Nini, nag-aantay talaga niya yun para ihuli sa huli. Hulihin sa huli. End of game. Score 78 to 81. Your winner, George Farmer Force. Salamat for tuning in the first game and we'll be right back for the second one. See you in a short bit. Bye-bye.